मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया सिंदूर चर्चित धवनी अंग सिंदूर चर्चित धवनी अंग चंदन मुठी खुल विराग बधता मानस होते दंग जीव जडला चरणी तुझिया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया
श्रेष्ठ तुम परमानंद के दायक। हे गणाधिपति करो हरण सबके संकट। हे गणाधिपति करो हरण सबके संकट। अंतहीन हो तुम तम के नाशक। अंतहीन हो तुम तम के नाशक। हर बच्चों के आँखों में हो तुम गणपति विनायक। बच्चों के आँखों में हो तुम गणपति विनायक। तामसमय जगत के हो तुम, तामसमय जगत के हो तुम दिव्य ज्योति प्रदायक। अंतहीन हो तुम तम के नाशक। अंतहीन हो तुम तम के नाशक। सिंदूर वदन हो तुम गौरी माँ के बालक। अंतहीन हो तुम तम के नाशक। अंतहीन हो तुम तम के नाशक। तम के नाशक। तम के नाशक। नाम तुम्हारा सुंदर पावन, नाम तुम्हारा सुंदर पावन। नाम तुम्हारा सर्ग धर नि धनि धनि धब धम पग मरे ग धर नि धर गम पद पम पग मद नि धर ग नि धर नि धर नि धर नि धब धनि म पद प। सुंदर पावन नाम तुम्हारा, गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा। गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा। लाल वहाँ की मिट्टी ओ, लाल वहाँ की मिट्टी जैसे अबीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हर लो, गणपति बप्पा हर लो सहजी की पीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। निर्मलानंदन हर लो, निर्मलानंदन हर लो सहजी की पीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి వీచేసిన సహజయోగులందరికీ శుభాభివందనాలు. ముందుగా శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూస్తూ ఇలా ప్రార్థించుకున్నాం హృదయంలో. అమ్మా, దయచేసి మీరు మా అందరి హృదయాలలోకి రండి తల్లి. మా హృదయాలను మీ నివాసయోగ్యం అగునట్లుగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీ మాతాజీ. దయచేసి మా చేతుల్లోనూ సహస్రారంలోనూ చైతన్య తరంగాల అనుభూతిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతి తీసుకుని నెమ్మదిగా కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందామండి. ఇప్పుడు ముందుగా మనమందరం 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ఇప్పుడు మన 2 చేతులను భూమాత వైపుగా ఉంచి ఇలా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మా సమస్త చక్రాల్లోని, నాడులలోని అన్ని ఆటంకాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా పాదాలతో మిమ్మల్ని సృష్టిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని మన్నించండమ్మా. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచి, కుడి చేతిని భూమి వైపుగా ఉంచి మన ఇడానాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. ముందుగా శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్న గతకాలపు ఆలోచనలన్నింటినీ భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి మన పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసుకున్నాం. ముందుగా శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ మంత్రం తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా యొక్క కుడి పార్శ్వంలో ఉన్న అన్ని భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఆలోచనలు అతి ఉష్ణాన్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి అమ్మా. మా యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా అంతర్గతంగా ఉంచి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ.
ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచి సుషుమ్నా నాడిలో ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మమ్మల్ని ఎప్పుడూ వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. మా ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తున్న అన్ని ఆలోచనలను దయ ఉంచి తొలగించండమ్మా. ఇప్పుడు శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క చక్రం మీద ఉంచుకుంటూ ధ్యానంలో ఉందాము. మూలాధార, స్వాధిష్టాన, నాభి, భవసాగరం, అనాహత, విశుద్ధి, హంస, ఆజ్ఞ, సహస్రారం.
శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. మమ్మల్ని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసి ఏ ఆలోచనలు సందేహాలు లేని స్థితిని దయ ఉంచి మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ గారు 1994 మే 5వ తేదీన సహస్రార పూజ సందర్భంగా మహామాయ గురించి చెప్పిన ప్రవచనాన్ని ఇప్పుడు మనం విందామండి. మొదటి భాగాన్ని విందాం. Today is a unique combination of Mother's Day in many countries and Sahasrara Day for Sahajogis. I think this is the most important day in the history of human evolution, because all other events, incarnations and ventures in the spiritual atmosphere have been of no avail. On the contrary, they have gone into a kind of a cocoon which has no door, banging themselves against the walls, creating problems out of something very auspicious and extremely beautifully spiritual. It's not possible to find faults with the incarnations in whose names all the religions give. But this cocoon is the Mahamaya, I think. Cocoon is the one which is ignorance. We can say that Mahamaya does not create it. This cocoon is created by the basic ignorance of human beings and their misidentifications. So the human nature is such that it identifies itself easily with untruth. Anything that is truthful, human beings find it very difficult to compromise. The trouble with the truth is that it cannot compromise. So, all kinds of ignorance, all kinds of falsehood, all kinds of destructive forces gather together somehow or other to attract human mind. It is perhaps
the ego of man that makes him feel so attractive to those things, because they all pamper his ego. As it is, the most difficult center that we have to cross is the center of Agya. This center is the one which takes us either to the left or to the right if we try to push it too much. Thus we land up into the hold of ignorance, which is being looked after by Mahamaya. They say that at Sahasrara, when the goddess will appear, she will be a Mahamaya. Is it possible to be anything else as the world is today, to come on this earth? Any other type of incarnation would have been in great trouble. Because human beings in their ego are the highest in Kali Yuga, highest. So they are quite stupid. And they are capable of doing any harm, any kind of harm, any kind of violence to a divine personality. It is not at all possible to exist in this world as anything else but Mahamaya. But it also acts upon the people who are seeking. It has many facets. By one facet, it covers your Sahasrara. The seekers are tested. If you are more enamored by people who are something odd, who wear odd dresses, who show odd things, as so many false gurus have done, or absurd or something very cheapish, that attracts the attention of human beings because of Mahamaya, or we can say that it is the Mahamaya which judges a person. Mahamaya is like a mirror. Whatever you are, you see yourself in the mirror. Mirror has no responsibility. If you look like a monkey, you look like a monkey. If you look like a queen, you look like a queen. It has no power or no intention of giving you wrong ideas or giving you something that is false. It is there, whatever is the truth. So in a way, to say that Mahamaya is the one which deludes us is wrong. On the contrary, when you look at the mirror, you see yourself as what you are. Now supposing you are a person who is, say, a very cruel person. Your face in the mirror will look like a cruel person. But the problem comes in when the Mahamaya acts. You don't see your image. You turn your face away from it. Don't want to see, don't want to know. You look at the mirror, you see something horrible, you just turn face, and you deny the truth. How can I be like that? I am not like that. I am very good. Nothing wrong with me. I have done nothing wrong. I am perfectly all right. Then the third aspect of Mahamaya is that you are again attracted towards it, in the sense that you again see your mirror. You go on seeing that mirror again and again.
And you see the whole world also in that mirror. As a result, you start getting a feeling. What am I doing? Who am I? What is this world? Where am I born? And this is the beginning of your search. You don't feel satisfied with it. So it is a very great help of the Mahamaya. I have seen people who come to me for the first time. If they see me taking water like this, they say, how can she be something? She just needs water. Or if I am taking, say, Coca-Cola as you all take, they'll say, wow, how can she take Coca-Cola? She should never take anything like that. She should only take nectar. So the another aspect of Mahamaya is, say people come to see me, some of them start shaking like this. So they think, oh, we are great energy, that's why it's happening to us. It has happened with many people. So they get wrong impressions because of their own reactions to it. Their reaction is, wow, we went there, got all the energy, we were shaking. So we are something great. This kind of a happening makes them more egoistic. But on the contrary, if they see somebody else shaking, it has happened, and ask them who you are. So they'll say, we are certified mad from such hospital. Then they will start relatively thinking, oh God, we are also mad or what? Why are we shaking? We should not shake. If they are certified mad and they are shaking and we are shaking, then they start relatively seeing things. On one side, there's a mad, certified mad shaking. Another side, you are shaking. So there's something wrong, definitely with you also. So the relative understanding helps to overcome that kind of a curtain that you have, that you do not want to face the truth. So, once it starts happening to you relatively, you see compared to other people. Yesterday, as you saw in the drama, compared to other people, we are really sane, wise, sensible, matured people. Once you see that relative ascent, then you start settling in Sahaja. Mahamaya is very important. Without that, you cannot face me, you cannot sit here, you cannot talk to me, you cannot get into the same car which is driving me, and also you cannot drive. Everything would be impossible. I would be hanging in the air somewhere, you will be all here, and it would be a big mess. I don't need to travel by train, I don't need to travel by car, I can just fly out to there. I need not be for you, I can be just here in Nirakar, in formless form. But how to communicate? How to have a report? Not that. One has to come in the form of Mahamaya. So that there's no fear, there's no distance, and one can come close and understand. Because if this knowledge has to be given, if realization has to be given, people have to at least sit before the Mahamaya
Otherwise, if they all run away, what's the use? So they create that human, extremely human personality. In the Sahasrara, she comes as Mahamaya. Sahasrara is the most powerful chakra because it is the 7 chakras combination and many others. With the Sahasrara you can do anything. You can manage the sun, you can manage the moon, you can manage the earth, you can manage the temperatures, everything. But through Mahamaya, things work out very normally, very normally. And they should work out normally. For example, somebody can say, Mother, there is atmosphere full of all these horrible ecological problems. Why don't you clear them? If it is cleared, people will go on producing. It is the problem of the human beings. And if it is corrected by me, they'll take it for granted. They have to face those problems. They have to change their habits. They have to understand that they are the one who are destroying themselves. Otherwise, if somebody is there just to cleanse it out, they will never change. Also, miraculously, one can do lots of things. One can say, Mother, as you solve the problems of Sahajogis, why don't you solve the problem of others? No. To solve their problem is not the end of my work, nor is the purpose. But to make them equipped so that they can solve their own problem. That's what I have to be. As I have said that, you have to be your own doctor. You have to be your own guru. Without Mahamaya, you cannot do it. Because she knows how far to go in correcting, how far to go in controlling. Because human beings at large have their own freedom. Sahajogis have not that kind of a stupid freedom, but they have the freedom of the spirit. So to solve their problems is perfectly all right, because they must have more freedom and more freedom. But what's the use of giving freedom to other people who are going on and on and on without realizing what wrong they are doing to the whole world? So for them it is necessary to come to Sahajoga, and that's why it's a Mahamaya Swarup. Maybe if I had come as Mother Mary or Radha or somebody like that, they would have been all here very nicely singing songs and all that. That's not the point. Now you have to mature. You have to be something. You have to grow. For that, it is important that you have to come to Sahajoga first of all. Then you have to grow in Sahajoga. Otherwise, this Mahamaya will go on acting and playing tricks with you. Again taking water. Rumal de do. So they also once said so. That why does she need water sometimes? ఇక్కడే కూర్చుని Should చేస్తే live on the air or something. ఏమన్నా చేశాను స్పీచ్ అనుకున్నా కావాలా It's a big play. Sahasrara, you know, is Virata's area. Virat and Virat. Virata is Vishnu, who became Rama, then became Krishna, and then Virat. So, his is a Leela.
His Leela Dhara is a play. And to make the play all right, one has to be in the form of Mahamaya. But there are so many loopholes also sometimes. People can discover things very easily. One of them is this Param Chaitanya. This Param Chaitanya acts, shows my photographs, exposes me in all kinds of unbelievable manners which has never happened. I am myself amazed the way it thinks of exposing me all the time. This time when we were in Brisbane, I took a photograph of a rainbow outside the ashram. And what appears there in the sky is very remarkable. It's going to come that photograph too. It's a painting which I have always liked of mother and child, Madonna and the child. In the sky, that painting, now can you beat that? How does it know that I love that painting and all that? And it was in the sky. So this Parama Chaitanya is trying to expose this Mahamaya Swarupa, just to make you understand what is Mahamaya. It is trying to express itself. I have not in any way told or asked this Param Chaitanya to do any such things. But it is doing. Because it thinks that even now the people who are following Mother are not of that level as they should. Some of them do falter horribly. Surprisingly, how far they can go, I cannot believe. After coming to Sahaja, after seeing all my photographs, after everything else, they still can go to any limit of stupidity. That's a fact. So this is going on. I don't know how far this Param Chaitanya is spontaneously acting like this. But it shows one thing for definite, that it wants you to be perfectly settled down in your faith, which is not a blind faith. But most of these painting photographs can be challenged. Anybody who is an intellectual can find out some ways and methods and can challenge that you must have done this. But as Sahajogis, you know that we have done nothing of the kind, and it has come out. So what is the purpose? We don't show them to outsiders. We only show this to the Sahajogis. So what is the purpose? That Sahajogis should now try to understand that they have to grow. Now this growth has to be two-sided. One is yourself. How much time do I spend thinking about Sahaj? And how much about my personal life, my education, my business, my duties, my jobs, my family? Because it is important. As the brain has to think, and Virata is there. So in Sahasrara, how much energy do we use?
to think about Sahaja. How can we spread Sahaja? What should we do? What should we work it out? How much I should support? In which way? How it can be my every moment living. How I look at everything, I see Sahaj working in it. What is the Sahaj culture? Am I in the Sahaj culture? How much I am impressed by other cultures and fashions and things. And what have I to gain, to grow in my mental capacity to be a Sahaj? For example, a person who is a Sahaj personality, in everything is his Sahaj, in everything, whether it is flowers, is carpets, lights, statues, pandal, anything. It sees the Sahaj. How? See now, these pillars are standing at an angle. Just imagine it. To support it, how you have to bend on one side. What do we do in Sahaj? We have to bend towards divinity. See, like that, all ideas go moving towards Sahaj. The whole thinking is Sahaj. Such a married life also between husband and wife I have seen. If both are Sahaj, they all the time talk of Sahaj. No frivolous talk, no useless talk, but only about Sahaj. How it is Sahaj to be husband and wife. What is the relationship? That's the most interesting in Sahaj. Like that, you see everything that you do, you think on Sahaj way. So now then you can judge yourself in this Mahamaya. How far do you care really to think about Sahaj? But all other worries would be like this: how much I will get money out of it, how much business I'll get, how much pleasure I can get, uh, how much physical problems can be solved. All these gains are nothing compared to your maturity in Sahaja. But the mind takes over, it starts thinking and thinking, and it goes on wandering on various things. Maybe your wife, your children, your house, this. But if you think, in a Sahaja way, you think, I should do something that my children should be such. I should make a house which is useful to the Sahaj. I should behave in such a manner that I am such. The maturity in you should grow in such a way that you can feel it. जय श्री माता जी। निशब्द ध्यानम।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు ఈ ప్రసంగ సారాన్ని కొద్దిగా క్లుప్తంగా తెలుసుకుందామండి. 1994 మే 5వ తేదీన జరిగిన సహస్రార పూజ సందర్భంగా తన ప్రవచనంలో మహామాయ గురించి శ్రీ మాతాజీ చాలా విపులంగా తెలియజేశారు. దాని సారాంశం ఏమిటంటే, మానవ పరిణామ క్రమ చరిత్రలో మే 5వ తేదీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలోని మిగతా సంఘటనలు లేక అవతారాలు, వారి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు అంతగా ఉపయోగపడలేదు. అందుకు విరుద్ధంగా ఆనాటి ప్రజలు మా దగ్గర ఇక్కడ కక్కున్ అన్నారండి, అంటే పట్టుపురుగు కట్టుకునే ఒక గూడు లాంటిది, దానిలో ఉండిపోయి ఏ ద్వారాలు లేని ఆ గూడులను చిక్కుకుని అటు ఇటు ఆ గోడల్ని కొట్టుకుంటూ చక్కటి ఆధ్యాత్మికత ఉండవలసిన సుందరమైన చోట సమస్యను సృష్టిస్తూ వచ్చారు. అలాగని ఏ అవతారాల పేరుతో అయితే ఈ మతాలన్నీ ఏర్పడ్డాయో వాటికి వారిని బాధ్యులుగా చేయలేము. అయితే అలాంటి ద్వారం లేని గూడే మీలోని మహామాయ. అయితే ఈ గూడు లాంటి వాటిని మహామాయ సృష్టించలేదు. మనుషుల యొక్క ప్రాథమిక అజ్ఞానం వలన, వారి తప్పుడు గుర్తింపుల వలన అది సృష్టింపబడింది. మానవ నైజం ఎలా ఉంటుందంటే, అది అసత్యం చేత అతి సులభంగా గుర్తింపబడుతుంది. వాస్తవమైన విషయాన్ని అంగీకరించడం మనుషులకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఈ సత్యంతో వచ్చిన చిక్కు ఏమిటంటే, అది దేనితోనూ రాజీ పడదు. అందుకనే మనిషి మనసును ఆకర్షించడానికి ఈ అజ్ఞానము, అసత్యము, వినాశకర శక్తులు ఇలాంటివన్నీ ఏకమైపోతున్నాయి. నిజానికి మనిషి యొక్క అహంకారం అహంకారమే దీనికి కారణం. ఆ అహంకారంతోనే అవన్నీ అతని వైపు ఆకర్షింపబడతాయి. ఆజ్ఞా చక్రం మనం దాటవలసిన అతి క్లిష్టమైన కేంద్రం. ఈ చక్రాన్ని మరీ ఎక్కువగా ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నిస్తే అది మిమ్మల్ని ఎడమ వైపుకు కానీ కుడివైపుకు కానీ తీసుకువెళ్తుంది. ఆ విధంగా మనం అజ్ఞానం యొక్క అధీనంలోకి ప్రవేశిస్తాము. అది మహామాయచే పర్యవేక్షింపబడుతుంది. ఇంకా శ్రీమాతాజీ గారు ఇంకేం చెప్పారంటే, శాస్త్రారం వద్ద దేవి ప్రత్యక్షం అవ్వాలంటే ఆ రూపం మహామాయగానే ఉంటుందంటారు. ఈ కలియుగంలో ప్రజలు పూర్తిగా మూర్ఖత్వంతోనూ, అహంకారంతోనూ, అజ్ఞానంతోనూ ఉన్నారు. ఈ సమయంలో భూమిపై మహామాయ రూపంలో తప్ప వేరే ఏ రూపంలోనూ మనగలిగే అవకాశం లేదు. మహామాయకు అనేకమైన లక్షణాలు ఉన్నందున ఆమె సత్యాన్వేషకులపై కూడా పనిచేస్తుంది. ఆమెకున్న ఒక లక్షణం ఏమిటంటే, ఆమె మీ శాస్త్రాన్ని కప్పి ఉంచి మీరు ఎటువంటి వాటి వైపు ఆకర్షితులు అవుతారో అనే దాన్ని పరీక్షిస్తుంది. ఈ మహామాయ ఒక అద్దం లాంటిది. అద్దంలో మీరు ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగానే కనపడతారు. మీకు తప్పుడు అభిప్రాయాలను ఇచ్చే శక్తి కానీ, సామర్థ్యం కానీ ఆ అద్దానికి లేదు. ఏది సత్యమో దాన్నే చూపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీరు అత్యంత క్రూరమైన వ్యక్తులు అనుకున్నాం. అద్దంలో మీ ముఖం క్రూరమైన వ్యక్తి ముఖంలానే కనిపిస్తుంది. కానీ మహామాయ పనిచేసినప్పుడు మీరు మీ ప్రతిబింబాన్ని చూడకుండా మీ ముఖాన్ని పక్కకు తిప్పేసుకుంటారు. అద్దంలోకి చూడాలనుకోరు, మీ ప్రతిబింబాన్ని చూడాలనుకోరు, వాస్తవాన్ని తిరస్కరిస్తారు. నేను ఆ విధంగా ఎలా ఉంటాను, నేను చాలా మంచివాడిని, నాలో ఏ లోపం లేదు అని అలా అనుకుంటారు. ఈ మహామాయ యొక్క మరో లక్షణం ఏమిటంటే, మీరు మళ్ళీ ఆ వైపు ఆకర్షింపబడతారు. అంటే మీరు మళ్ళీ అద్దంలోకి చూసుకుంటారు. ఇలా మాటి మాటికి మీరు అద్దంలోకి చూస్తారు. యావత్ ప్రపంచాన్ని అద్దంలో చూస్తారు. తత్ఫలితంగా నేను ఎవరిని, ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ప్రపంచం అంతా ఏమిటి, నా జన్మస్థానం ఎక్కడ అనే ఆలోచన పరంపర మీకు రావడం మొదలవుతుంది. ఇది మీ యొక్క అన్వేషణకు ప్రారంభ దశ. దాంతో సంతృప్తి చెందరు. ఆ విధంగా ఇది మహామాయ మానవులకు అందించే మహోపకారం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే, అద్దంలో చూసుకోవడం అంటే మనిషి తనలోనికి తాను చూసుకున్నప్పుడు జరిగే ఆత్మావలోకనం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొదటిసారి నన్ను దర్శించడానికి వచ్చిన వారు నేను నీళ్లు తాగడం చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్పారండి, నేను కోకోకోలా తాగుతుంటే అదేమిటి, ఆమె ఇంత ఇలాంటివి తాగకూడదు, కేవలం అమృతం మాత్రమే తాగాలి కదా అని అనుకుంటారు. మహామాయకున్న మరో లక్షణం ఏమిటంటే, మీరు సత్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడరు. ఈ మహామాయ అతి ముఖ్యమైనది. మహామాయ లేకుండా మీరు నన్ను ఎదుర్కోలేరు, నా ఎదురుగా కూర్చోలేరు, నాతో మాట్లాడలేరు. ఇలాంటివన్నీ అసంభవం అయ్యేవి. నేను ఎక్కడో ఆకాశంలో కనిపిస్తూ ఉంటాను. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ, నేను ఆకాశంలో. అంతా పరమ గందరగోళంగా ఉండేది. నేను మీ సమక్షంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. నిజానికి నేను ఇక్కడ కేవలం ఒక నిరాకార రూపంలో కూడా ఉండగలను.
అయితే అప్పుడు మీతో సంభాషించడం ఎలాగా? అందుకోసమే నేను మహామాయ రూపంలో అవతరించవలసి వచ్చింది. అప్పుడు ఇక భయం అనేది ఉండదు మీకు. మన మధ్య దూరం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సహజయోగ జ్ఞానం ఇవ్వబడవలసి ఉంటే, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఉండవలసి ఉంటే, ప్రజలు కనీసం మహామాయ సమీపంలోనైనా కూర్చోవలసి ఉంటుంది. అంతేగాని నన్ను చూసి మీరంతా పారిపోతే, పూర్తిగా మానవ రూపంలో సహస్రాలలో సృష్టింపబడే ప్రయోజనం ఏముంది? అందుకనే నేను మహామాయగా రావాల్సి వచ్చింది. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, సహస్రారం అత్యంత శక్తివంతమైన కేంద్రం. ఎందుకంటే అది 7వ చక్రం మరియు అనేక ఇతర నాడీ వ్యవస్థల కలయిక. సహస్రారం వద్ద సహజయోగులైన మీరు ఎంతటి కార్యాన్నైనా చేయగలరు. మీరు సూర్యుడిని, చంద్రుడిని, భూమిని, ఉష్ణోగ్రతను ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కదాన్ని నియంత్రించగలరు. కానీ మహామాయ ద్వారా సమస్త సంఘటనలు మామూలుగానే జరుగుతాయి. కొంతమంది నన్ను అడుగుతారు, శ్రీ మాతాజీ, వాతావరణం అంతా పర్యావరణ కాలుష్యం మరియు సమస్యలతో నిండిపోయి ఉంది కదా, మీరు ఎందుకు దాన్ని శుభ్రపరచకూడదు అని. కానీ నేను అలా శుభ్రపరుస్తూ ఉంటే మనుషులు మళ్ళీ దాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటారు. ఈ సమస్య మనుషుల యొక్క స్వయంకృతం. అది నా వల్ల బాగు చేయబడితే ప్రజలు తమ చర్యలు సమర్థించుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. వారు ఆ సమస్యలను ఎదుర్కొని తమ అలవాట్లను మార్చుకోవాలి. వారే తమను తాము నాశనం చేసుకుంటామని వారు గ్రహించాలి. అలాగే నేను కానీ శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నట్లయితే వారిలో మార్పు రాదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారండి. మీరు అనవచ్చు, శ్రీ మాతాజీ, సహజీవుల సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తున్నారు కదా, ఆ విధంగానే మీరు ఇతర ప్రజల సమస్యలు ఎందుకు పరిష్కరించరు అని. అయితే ప్రజలందరి సమస్యల్ని పరిష్కరించడం నా కార్యక్రమం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం కానీ ఉద్దేశం కానీ కాదు. కానీ వారి సమస్యలను వారే పరిష్కరించుకునే విధంగా వారిని సంసిద్ధులను చేయటమే నేను చేయవలసిన పని. మీరు స్వయం వైద్యులు కావాలి, స్వయం గురువులు కావాలి. కానీ మహామాయ లేకుండా మీరు అలా తయారు కాలేరు. స్వాతంత్ర మిషన్‌లో సహయోగులకు వివేకహీనమైన స్వాతంత్రం కాకుండా ఆత్మ స్వాతంత్రం ఉంది. అందుచేత సహయోగుల సమస్యలను పరిష్కరించడం పూర్తిగా సమర్థనీయం. కానీ యావత్ ప్రపంచానికి అదే పనిగా చెడు చేస్తున్నామని తెలుసుకోలేని వారికి స్వాతంత్రం ఇచ్చి ప్రయోజనం ఏముంది? అందుచేత వారంతట వారు సహజంలోనికి రావడం అవసరం. ఆ కారణం చేతనే ఈ రూపం మహామాయ స్వరూపం. నేను ఏ మేరీ మాతగానో, లేక ఏ రాధగానో, లేక ఆ రకమైన ఏ రూపంలోనో వచ్చి ఉంటే, అప్పుడు ప్రజలంతా ఇక్కడ కూర్చొని హాయిగా పాటలు పాడుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేవారు అనుకుంటాను. కానీ అసలు విషయం అది కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్రావీణ్యత కలవారే ఉండాలి. ఏదైనా సాధించాలి. దానికే మొదట మీరు సహజీవనంలోకి ప్రవేశించడం చాలా ముఖ్యం. దాని తర్వాత మీరు సహజీవనంలో ఎదగవలసి ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ మహామాయ పనిచేస్తూ మీకు చిక్కులను కలిగిస్తుంది. సహస్రారం విరాట ప్రదేశం. విరాటియే శ్రీ విష్ణువు. ఆయన శ్రీరాముని గాను, తర్వాత శ్రీకృష్ణుని గాను అవతారాలు తీసుకున్నారు. ఇదంతా ఒక లీల. ఆయన లీల ఒక నాటకం. ఈ నాటకాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపించడానికి అదంతా మహామాయ రూపంలో ఉండవలసి ఉంటుంది. ఈ పరమ చైతన్యం పనిచేసే ఎన్నో అద్భుతాలు నా సమక్షంలో జరగడం, ఎన్నో ఫోటోల ద్వారా మీరు చూశారు. అంటే మీరు మహామాయ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి పరమ చైతన్యం ఈ మహామాయ స్వరూపాన్ని బహిర్గతపరిచే ప్రయత్నం చేస్తుంది. మొదటగా మీ అభివృద్ధి గురించి. అంటే సహజీవం గురించి ఆలోచిస్తూ నేను ఎంత సమయాన్ని గడుపుతున్నాను, అలాగే వ్యక్తిగతమైన విషయాల గురించి తర్వాత. ఎందుచేతనంటే మొదట ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాక విరాట్ అక్కడ ఉన్నందున అది అతి ముఖ్యమైనది. మీరు ఇలా అనుకోవాలి, సహజయోగాన్ని మనం ఎలా వ్యాప్తి చేయాలి? అసలు మనం సాధించాల్సింది ఏమిటి? నేను ఎంతగా తోడ్పాటు అందించాలి? ప్రతి విషయంలోనూ సహజయోగం పనిచేసేటట్లుగా నేను ఎలా చూడాలి? నేను సహజ సంస్కృతిలో ఉన్నానా? సహజయోగిగా రూపొందడానికి కావలసిన మానసిక బలాన్ని నేను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి? అనుకుంటూ ఇలాంటి ఆలోచనలతో మీరు దైవం దిశగా వెళ్ళాలి. మన ఆలోచన విధానం అంతా సహజంగా ఉండాలి. ఈ మహామాయలో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా నిర్ణయించుకుంటారు? వాస్తవంలో మీరు ఎంతవరకు సహజయోగం గురించి ఆలోచించగలరు? మీరు సహజ మార్గంలో ఆలోచించడం మొదలుపెడితే, నా పిల్లలు సహయోగిగా తీర్చిదిద్దబడడానికి నేను ఏదైనా చేయాలి. సహజకు ఉపయోగపడేలా నేను ఒక ఇంటిని కట్టాలి. నా ప్రవర్తన సహజయోగిగా ఉండాలి అనే విధంగా మీ ఆలోచనలు ఉంటాయి. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు ఈ ప్రసంగం యొక్క భాగానికి తాత్పర్యం ఇదండి. ఇప్పుడు మరొక్క నిమిషం పాటు ధ్యానంలో ఉందాం.
శ్రీమాతాజీ, ఈనాడు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహింపచేసినందుకు మీకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తల్లి. ఈ ధ్యాన నిర్వహణలో కానీ అనువాదంలో కానీ ఏమైనా పొరపాట్లు తెలిసి తెలియక జరిగి ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి అమ్మా. కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకున్నాము. ఇంతటితో ఈనాటి ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసిందండి. మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు మళ్ళీ ధ్యాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిసేపు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది. ఎవరైనా సమయం వెచ్చించగలిగిన వారు కూర్చోవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.